We have to study section formula. You have studied section formula in two-dimensional geometry. There, P x1 y1, Q x2 y2. This, if a point P R divides PQ internally in the ratio m is to n, then the x coordinate of this point is m into x2 plus n into x1 by m plus n, and y coordinate of this r is m into y2, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. Here the extension of the same formula. uh, we have three coordinates here and here. Here x1, y1. So in here we can write it as x1, y1 z1, x2, y2 z2. I'm going to find the z coordinate of this point. Let p let p the point x1, y1 z1 and q x2, y2 z2. In space, 2 points are there. So a point R divides PQ in the ratio m is to n. Or internally, first of all, we can find the coordinates of R. If R is the internal divisor of PQ, this is x1, y1 z1, x2, y2 z2, and let us consider this as x, y, z. We have to find the value of x, y, z by using x1, y1, z1 and x2, y2, z2. And it divides internally PQ in the ratio m is to n. If this PR is m and RQ is n, then find the coordinates of R. So, draw PL, RM, QN perpendicular to the XY plane. അപ്പോൾ ഈ പി നിന്ന് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇസഡ് ഡോട്ട്. ഇത് ഇസഡ് ടു, ഇത് ഇസഡ്, ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇസഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? ഈ ലെങ്ത് ഇസഡ് ആണ്, ഈ ലെങ്ത് ഇസഡ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇതും ഇസഡ് ഓൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് ഓൺ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇസഡ് ടു, ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് ഈസ് ഇസഡ്. ഇതും ഇതും അല്ല, ഈ ലെങ്തും ഈ ലെങ്ത് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ്. You know that these three lines are perpendicular to the xy plane, so they are parallel. അപ്പോൾ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ ആണ്, ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. അപ്പോൾ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ. ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെച്ചിരിക്കുക. സോ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ദേ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഇതും ഇതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. So from triangle P, right triangle PSR and RTQ, we have PR by RQ is equal to the hypotenuse, ratio of the hypotenuse is equal to ratio of the altitudes, that is RS by QT. Similar, since the two triangles are similar, but PR എന്ന് പറയുന്ന m, which implies m by n is equal to, what is RS? RS is z minus z1 divided by z2 minus z. Cross multiply. The cross multiply number m into z2 minus z is equal to n into z minus z1. Open the bracket. M z2 minus m z is equal to n z minus n z1. Bring this to this side and this minus n z1 here. So m z2 plus n z1 is equal to when you bring this to this side, m z plus n z. We can take z as a common factor. So m plus n into z. What is the value of z?
mz2 plus nz1 by m plus n. So the z coordinate of this point R is m into z2 plus n into z1 divided by m plus n. Similarly, we can prove that the x coordinate is equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n. Same as this one. Similarly, drawing perpendiculars to the xz plane and yz plane, we can prove that x is equal to m into x2. m into x2. Extension. The x coordinate of this point, which divides PQ internally in the ratio m is to n, is m into x2 plus n into x1 by m plus n. Y coordinate of R is m into y2 plus n into y1 by m plus n. And z is equal to m into z2 plus n into z1 by m plus n. So this is section formula. So look, the coordinates of the point R, then the question is this one. Find the coordinates of R if R divides PQ internally in the ratio m is to n. Then R is equal to m into, first the x coordinate of R, m into x2 plus n into x1 by m plus n, comma, this is the x coordinate, m into y2 plus m into y2 plus n into y1 by m plus n, and z coordinate is m into z2 plus n into z1 by m plus n. This is the coordinates of R if R divides PQ this in the ratio m is to n internally, and if it is external divisor, replace n by minus n, n ulladakke minus n iduka. So if R is the external divisor, then in the same ratio m is to n, then R is mx2 minus nx1 by m minus n. n ഉള്ളിടത്തെല്ലാം മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി. സെയിം ഹിയർ ഓൾസോ my2 minus ny1 by m minus n. ലാസ്റ്റ് m z2 minus n z1 by m minus n. So a point R can divides PQ internally in the ratio m is to n and externally in the ratio m is to n. If internally divide, then that will be between P and Q, that point R. If it is external divisor, then R will be outside PQ, the line segment PQ, outside line. So that is the external divisor coordinates are. ഇനി മിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന 1:1 ആയി മാറും. ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മിഡ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ എമ്മും 1 എന്നും 1, അതായത് ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി, ഇൻറ്റേർണലാണ്. സോ ഇത് 1 ഇടുമ്പോൾ x2 പ്ലസ് x1 ബൈ 1 പ്ലസ് 1 2. 2 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇസഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്ഷൻ ഫോമിൽ ഇത്രയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. യു വിൽ ബി ഗിവൺ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് 2 points and you have to find the coordinates of a point which divides the line segment joining P and Q in a particular ratio internally or externally.
എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന് ഇത് ഇൻറ്റേർണൽ ഡിവൈസർ ആണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തിരിച്ചാണ് എം ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ആണ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ആൻഡ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ z coordinates is this one. If it is external ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പി ഇത് ക്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് വെച്ചു ആറ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ആർ ഡിവൈഡ്സ് പി ക്യൂ എക്സ്റ്റേണലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എമ്മും ഇത് എന്നും then the coordinates of r are mx2 minus nx1 ഈ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ റീപ്ലേസ് n by minus n you will get that. Then last the midpoint of the line segment joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2 അപ്പോൾ റേഷ്യോ 1:1 ആവും. അപ്പോൾ എമ്മിന് എന്നിനും പകരം 1 ഇടുക. അപ്പോൾ 1 ഇടുമ്പോൾ 1 into x2 plus x1 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 z1 plus z2 by 2. That's the x coordinate, y coordinate, z coordinate of the midpoint joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Okay.